আমি এখন হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছি রাস্তার উপরে পিয়ারে। এই পিয়ারের উপরে আপনাদের নিয়ে আমি হাঁটবো। দুপাশে থাকবে সমুদ্র, ভীষণ ভালো লাগবে। আমি আশা করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ঠিক পিছনেই ভীষণ জমজমাট এক ওপেন কনসার্ট হচ্ছে। নানান ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে ওরা মিউজিক বাজাচ্ছে এখানে, ভীষণ ভালো লাগছে। এই চারিপাশের এক মিউজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট, এক মিউজিক্যাল ভাইব সৃষ্টি হয়েছে। আজকের আকাশটিও বেশ চমৎকার।
প্রচুর স্যান্ড ভলিবল খেলার ব্যবস্থা আছে এখানে। প্রতি বছরই এখানে অনুষ্ঠিত হয় ইউএস ওপেন সার্ফিং অ্যান্ড বিচ ভলিবল কম্পিটিশন। সো ভিউয়ার্স, আমার গত পর্বে আপনাদের দেখিয়েছিলাম সমুদ্র, দেখিয়েছিলাম মেন স্ট্রিটের উপরে নানা রকমের দোকান, শপিং প্লেস, রেস্টুরেন্ট, মল। আজ আমি আপনাদের নিয়ে এলাম এই পিয়ারের উপরে। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য লংগেস্ট ওয়ানস অন দ্য ওয়েস্ট কোস্ট অফ ইউএসএ। অনেক লম্বা, আমি পুরোটাই হাঁটবো আপনাদেরই সাথে নিয়ে। এই পিয়ারের দুপাশেই সমুদ্র, চমৎকার আপনাদের দেখাবো আমি ভীষণভাবে আশা করছি আমার সাথে আপনাদেরও ভালো লাগবে। অনেক প্রিয় এই হানিংটন বিচ। This store right here is the only official Surf City Huntington Beach store. এই টয় স্টোরটিতে আছে নানান ধরনের সুভেনিয়ার অ্যান্ড টয়স, আরও আছে নানান ধরনের ঘুড়ি, কাইট। আপনি এখান থেকে ঘুড়ি কিনে উড়াতে পারেন আকাশে। পয়সা দিয়ে দর্শনার্থীদের ম্যাজিক দেখাচ্ছে একজন স্ট্রিট পারফর্মার। Right. Watch. If I put this at the fingertips like this, can you see? Watch. It looks like it's gone. And you snap it back. Listen. Wait, do it one more time? If you throw a coin on the ground, you should hear a sound, right? এই লাইফ গার্ড টাওয়ারের গ্লাসের মধ্যে দেখুন সমুদ্রের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। Giving the things the places that I want something else to get me through this summertime kind of life.
Baby, baby, I want something else. I'm not just gonna run you strong. Get down. Thank you. Beautiful. Alright. Strap it through my nose and I wish I could get back there. Someplace back there, smiling in the cookies you would take. Dude, just a minute, you up to your president. সূর্যাস্তের ঠিক আধা ঘন্টা আগে আর পরে গোল্ডেন আওয়ার টুয়াইলাইট সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা। সূর্য ঠিক অস্ত যাবার আগেই একটা লাল আভা ছিটিয়ে দেয় আকাশের চারিদিকে। চমৎকার এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি হয় তখন এই পৃথিবীতে।
আমার ড্রোনটা ল্যান্ডিং করার সময় অ্যাক্সিডেন্টলি পড়ে গেল একেবারেই বালুর উপরে। আমি স্মৃতিকে পাঠালাম, দৌড় দিয়ে গেল। অনেক দূর ঘুরে আসতে হবে। আমার ভয় হচ্ছে যে কোনো লাইফ গার্ড ট্রাক আবার এটার উপর দিয়ে চলে যায় কিনা। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির চাকার দাগ, এদিক দিয়ে গাড়ি যায়। ওই যে স্মৃতি চলে আসছে ড্রোনটাকে রেস্কিউ করার জন্য। থ্যাংক ইউ স্মৃতি। আর 2 মিনিট আগে যদি এই লাইফ গার্ড ট্রাকটি এই রাস্তা দিয়ে যেত, চলে যেত একেবারেই আমার ড্রোনটির উপর দিয়ে, একবার ভেবে দেখুন আমার মনের অবস্থা তখন কি হতো।